Next topic, electromagnetic waves or EM waves. Simply we can write it as EM waves. Electromagnetic waves. What is the minimum weight is? One question has 4 marks. So MCA padutadi. So maximum 2 hours or 3 hours lo complete ayindi. Ante 3 hours or 4 marks ko vache question 4 marks రాయగలిగేది ఇది ఒకటే లెసన్ ఫిజిక్స్ టాపిక్. 2 days కాన్సంట్రేట్ చేస్తే మాక్సిమం 2 days కాన్సంట్రేట్ చేస్తే 4 మార్క్స్ వచ్చే లెసన్ ఏంటంటే ఇది ఒకటే. అంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగే క్వశ్చన్ ఇది ఒకటి. అంటే మనం 15 లెసన్స్ 20 లెసన్స్ పెట్టుకుంటే అందులో ఇది ఒక లెసన్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా మీరు వర్కౌట్ చేస్తే ఇప్పుడు అయిపోతుంది. సో దీన్ని ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ వరకు రివైజ్ చేస్తా ఉంటాం పర్ఫెక్ట్నెస్ కోసం. సో అందుకని కొన్ని లెసన్స్ ఏంటంటే ప్రయారిటీ లెసన్స్ ముందు చెప్పేది సార్. సో డ్యూయల్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా రివైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఇవి రెగ్యులర్ గా రివైజ్ అవుతా ఉంటారు, చివరి వరకు రివైజ్ అవుతా ఉంటారు. సో ప్లాన్ చేసుకొని మీరు సెపరేట్ గా రివైజ్ చేసుకోండి. ఎవరు ఇండివిజువల్ షెడ్యూల్ వాళ్ళే. సో ఈ వీక్ ఒక లెసన్ ప్లాన్ చేసుకోండి ఎక్స్ట్రా. So EM waves. So electromagnetic waves. So in that term only answer is there. It consists of both electric and magnetic fields. It consists of both electric and magnetic fields. In EM waves, electric and magnetic fields are oscillating perpendicular to each other. So electromagnetic waves lo electric field, magnetic field ఎలా ఉంటాయి? Always perpendicular to each other. ఆ రెండు ఒకదానికి ఒకటి perpendicular గా ఉంటాయి. So always perpendicular to each other. Now so these fields are perpendicular as well as perpendicular to direction of motion. ఈ రెండు perpendicular గా ఉంటాయి ప్లస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ కూడా perpendicular గా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if wave is traveling like this is the wave velocity or wave propagation of the wave అన్న wave velocity అన్న direction of motion of the wave అన్న wave వెళ్ళే డైరెక్షన్ that is path of the or direction of the motion of the wave. So propagation of the wave anna velocity of the wave anna meaning enti that is the direction of the wave. Ante ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో చెప్పేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఆర్ propagation of the wave ఆర్ velocity of the wave. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అదే డైరెక్షన్ లో కదా మూవ్ అవుతాం మనమైనా, అవునా కదా? సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వేవ్ డైరెక్షన్ అని చెప్తాం. సో velocity of the wave or direction of the wave like this. Now assume that so this is one field, this is other field. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ అండ్ z యాక్సిస్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ మీన్స్ దే షుడ్ డైరెక్టెడ్ అలాంగ్ xyz యాక్సిస్ ఓన్లీ. సో మూడు ఏ యాక్సిస్ లో ఉండాలి, xyz యాక్సిస్ లో ఉంటేనే అక్కడ లాజిక్ అనేది అక్కడ ఇచ్చిన లాజిక్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో హియర్ అకార్డింగ్ టు ద బేసిక్ నోటేషన్ in electromagnetic wave both electric and magnetic field are perpendicular to each other and so either electric or magnetic field is perpendicular to the direction of propagation. అంటే propagation direction కి perpendicular గా electric field ఉంటది, magnetic field ఉంటుంది. నెక్స్ట్ electric magnetic field ఎలా ఉంటాయి? రెండు perpendicular గా ఉంటాయి. సో E and B are perpendicular to each other. Next E comma V are perpendicular to each other. Next P comma V are perpendicular to each other. అంటే ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు తీసుకున్నా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాల్సిందే, ఏ రెండు తీసుకున్నా పర్పెండిక్యులర్. సో ఎనీ టూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. అది ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? సో XYZ యాక్సిస్ లో మూడు ఉంటాయి. ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ XYZ యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఒకటి వెలాసిటీ అయితే ఏ రెండు తీసుకున్నా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. సో ఇవి ఎలా డైరెక్ట్ అవ్వాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, వెలాసిటీ ఎలా ఉండాలి? XYZ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. ఒకటి X లో ఉంటే ఒకటి Y లో ఉండాలి, ఇంకోటి Z లో ఉండాలి. ఇదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ప్లస్ లో ఉండొచ్చు, మైనస్ లో ఉండొచ్చు, కానీ XYZ యాక్సిస్ లో కానీ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ హియర్. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం. సో EM వేవ్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఇచ్చి ఇంకో ఫీల్డ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాల్కులేట్ చేయడం ఒకటి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. సో ఆ టాపిక్ నుంచి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ క్వశ్చన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకే ఉంటాయి ఈ లెసన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్, నెక్స్ట్ రేడియేషన్ ప్రెజర్, జనరల్ ఫార్ములాస్, ఎనర్జీ, రేడియేషన్ ప్రెజర్, ఈ జనరల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇది, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, థర్డ్ ప్రయారిటీ ఫార్ములాస్.
సో జనరల్ ఫార్ములాస్ రేడియేషన్ ప్రెజర్ అవ్వచ్చు, ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములా, జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్. సో ఈ 3 టాపిక్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు లెసన్. నౌ సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్? ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉండాలి? పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వెలాసిటీ perpendicular, magnetic field and velocity perpendicular. So electric, magnetic field and velocity should be perpendicular to each other. ఏ రెండు తీసుకున్నా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాల్సిందే. అలా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలంటే డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉండాలి? సో XYZ యాక్సిస్ లో డైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వెలాసిటీ అని XYZ యాక్సిస్ లో డైరెక్ట్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ EM waves. సో జస్ట్ గో త్రూ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ వన్స్. సో డెఫినేషన్ ఒకసారి చూడండి. So electromagnetic wave consists of varying electric and magnetic fields. These fields are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation. So is the definition is clear or not? So electric magnetic fields ఉంటాయి. So electric magnetic fields ఎలా ఉంటాయి? Perpendicular గా ఉంటాయి అంటే ఆ రెండు direction of propagation కు మళ్ళీ perpendicular గా ఉంటాయి. Right on this one. So EM waves. Check this EM wave direction of propagation. So assume that this is a EM wave. Now, electric and magnetic fields are directed along. So this is the electric field direction. Next, blue line indicates magnetic field direction. So blue lines are magnetic field direction and red one are electric field direction. Now white one direction of motion of the wave or direction of propagation. So electric field, magnetic fields are perpendicular to each other. So electric field is perpendicular to direction of propagation. Magnetic field is perpendicular to direction of propagation. So EM waves lo ila oscillations ani compulsory untayi. So oscillations ela untayi? So electric field, magnetic field perpendicular ga untayi and those two are perpendicular to direction of motion. So this is the basic concept of EM waves. EM waves basic concept. So blue line indicates electric field. So red one indicates magnetic field. So this is also one type of motion. This is one example for EM wave. So EM wave propagation ki idoka example. So blue line is electric field. So red magnetic field. So direction ఎలా ఉంది? Towards right ఉంది. So magnetic field ఇటు ఉంది, electric field పైకి ఉంది, direction of motion ఎలా ఉంది? So మూడు ఎలా ఉన్నాయి? Perpendicular గా ఉంది. Now, so for one complete wave, length of the complete wave is nothing but wavelength. Wavelength అంటే ఒక complete wave కి length. So amplitude is nothing but maximum height. So that is a maximum displacement అని చెప్తాం. అదే డయాగ్రామ్ లో అయితే height అని తీసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా సేమ్ అలాగే ఇది ఒక టైప్ ఉంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఎలా ఉన్నాయి? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేవ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి రెండు. ఓకేనా? సో వై యాక్సిస్ లో ఒక ఫీల్డ్ ఉంటే జెడ్ యాక్సిస్ లో ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై యాక్సిస్, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జెడ్ యాక్సిస్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నాడంటే సో ఆసిలేషన్స్ ఇలా ఉండాల్సిందే. ఇది అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సో థియరీ పార్ట్. Now what are the basic sources of EM waves? Right on. Sources of EM waves. Source of EM waves. So source of EM waves. Now what is the first source? Accelerating electron. Accelerating electron is the basic source of EM waves. Next one, similarly oscillating charge. So if a charge is oscillating, then that will produce EM waves. So if charges are accelerating, then that will produce EM waves. Second one, if the charge is oscillating, then that will also produce EM waves. Like similarly, oscillating electric and magnetic fields
produces these electromagnetic waves. So electromagnetic wave lo emundi electric field magnetic field undi kada, so that we can conclude that so oscillating electric and magnetic field also produces these EM waves. Similarly, so charge oscillating in a simple harmonic motion also produces EM waves. These are the basic sources. So this oscillating charge again we can write like this also. An electric charge oscillating harmonically also produces EM waves. So these two are both similar. So second one and last point are similar. Now what are the sources of EM waves? So accelerating charge, oscillating charge, next one oscillating electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields. So this is same as second one only. So if it is oscillating in SHM with some frequency, it will also produce EM waves. Right. Next one, characteristics of EM waves. Next reading, characteristic of EM waves. Characteristics of EM waves. So what are the basic characteristics of EM waves? EM waves are transverse in nature. That means we can call it as EM waves are transverse waves. EM waves name cheppochu manam transverse waves ani cheppochu. Next, so EM waves travels with the speed of light. What is the velocity of the or speed of the EM wave? That is equal to speed of light only. So what is the speed of the EM wave? That is equal to speed of light only. It travels with the speed of light. Next, so EM wave, in EM wave, electric field and magnetic field having same frequency and should be in same phase. So electric field ki magnetic field ki okay frequency untadi, okay phase untadi. So the equation part lo ela chupistam. For example, if you want to write equation in terms of y equal to y naught sin omega t minus kx. If I write like this for electric field, so if I write electric field is like this, E equal to E naught sin omega t. Then what about the equation for magnetic field? Now in this equation, what is meant by phase? Equation lo phase ante enti? So this entire term is called phase. Phase angle means omega t minus kx. ఈ సైన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నదంతా ఫేజ్ అనేది తీసుకుంటాం, అంతే తప్ప సమ్ యాంగిల్ గాని ఏదో ఒమేగా టీ గాని కేఎక్స్ గాని ఫేజ్ కాదు. మొత్తం సైన్ ఫంక్షన్ కాకుండా సైన్ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నదంతా సో ఫేజే అవుతుంది. సో ఫేజ్ యాంగిల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సైన్ 90 ప్లస్ థీటా, దెన్ విచ్ వన్ ఈస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్ హియర్? సో 90 ప్లస్ థీటా మొత్తాన్ని ఫేజ్ యాంగిల్ అన్నారు, అంతే తప్ప థీటా ఉంటే ఫేజ్ యాంగిల్ కాదు. సో సైన్ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నదంతా ఫేజ్ యాంగిలే. So here what is phase? Omega t minus kx is the phase angle. Now if you want to write magnetic field equation, you need to write similar to that one. That is also sin omega t minus kx. That means these two fields should be same phase. Same phase undalante ikkada ఏ వాల్యూ రాసామో ఇక్కడ అదే రాయాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఏ రాస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి అదే ఉంటుంది. సో అదేం మారదు. ఇక్కడ ఒమేగా ఉంటే ఇక్కడ ఒమేగా ఉంటుంది, ఇక్కడ కే ఉంటే ఇక్కడ కే ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంటుంది. సో బట్ ఫైనల్ డైరెక్షన్స్ అయితే చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇది అలాంగ్ జి అయితే ఇది అలాంగ్ కే అవుతుంది. సో ఫైనల్ డైరెక్షన్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. బట్ సో ఇండివిజువల్ ఫేజ్ యాంగిల్ సేమ్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేం సేమ్ గా ఉండాలి? ఫేజ్ యాంగిల్ సేమ్ గా ఉండాలి, సేమ్ ఫేజ్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒమేగా. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ ఏది ఒమేగా. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf ఆర్ 2π/t. రెండింటికి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఆర్ బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ EM వేవ్. సో EM వేవ్ having E and B have same phase and same frequency. ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కి సేమ్ ఫేజ్ ఉండాలి, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ EM waves can be polarized. EM waves ని పోలరైజ్ చేయొచ్చు. EM waves can be polarized. So write down these points. So other 5 points also there. So first write down these 4. Next one. So in vacuum, electromagnetic waves are different wavelength but same velocity, travels with same velocity. So in any medium, so ఏ medium లో అయినా సరే velocity అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. So this is applicable for light also.
సో లైట్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఒక మీడియం లో ఉంటే ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, మీడియం మారకపోతే ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సౌండ్ వేవ్స్ కూడా ఇది అప్లై చేస్తాం. సో మీడియం సేమ్ మీడియం అయితే ఏం కాన్స్టెంట్, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. సో ఇఫ్ ఎనీ వేవ్ ఆర్ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆర్ EM waves travels from one medium to other medium, then which one is constant? ఒక మీడియం లో ఉంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అదర్ మీడియం, అంటే ఎయిర్ నుంచి వాటర్ కి, వాటర్ నుంచి ఎయిర్ కి మూవ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి. మీడియం చేంజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, సేమ్ మీడియం అయితే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇన్ వాక్యూమ్ EM waves ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్ హ్యావింగ్ సేమ్ వెలాసిటీ. సో వాక్యూమ్ లో అయినా ఏ మీడియం లో అయినా అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఒక వాక్యూమ్ లో సో డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉన్న వెలాసిటీ ఎలా ఉంటది, సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటది. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మీడియం. ఒక మీడియం లో వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది. ఇంకొక మీడియం ట్రాన్స్ఫర్ అయితే, ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం కి ట్రాన్స్మిట్ అయితే సో ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్, EM waves can be represented as EM waves ki electric magnetic fields equation ఎలా రాస్తాం, E0 sin omega t plus or minus kx or B0 sin omega t plus or minus kx రాయాలి. సో ప్లస్ రాయొచ్చు, మైనస్ రాయొచ్చు. సో రైట్ డౌన్ దిస్. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ a wave is traveling along positive x-axis. పాజిటివ్ x-axis లో వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఎనీ వేవ్. So we need to represent this one as for example for electric field. So positive x-axis లో ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ ఏం రాయాలి, E0 sin omega t సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ kx లో ఏ ఈక్వేషన్ రాయాలి, సో ప్లస్ రాయాలా మైనస్ రాయాలి. సో పాజిటివ్ x-axis లో ట్రావెల్ అవుతుంటే సో we need to write this one as minus kx. Here x represents direction of motion of the wave. So ఇక్కడ x represent చేస్తుంది, that is the direction of motion of the wave. So here negative sign represents, negative sign అయితే positive direction, positive sign అయితే negative direction. So negative sign ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది అంటున్నాం. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి x డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగటివ్ x డైరెక్షన్, దెన్ ఈక్వేషన్ సో E equal to E0 sin omega t plus kx. ఇంకా వీటిలో సంబంధం లేదు, ఇక్కడ E0 B0 అనే సంబంధం లేదు, దీని నుంచే ఫైనలైజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ x ఉంటే సో నెగటివ్ x డైరెక్షన్ అని చెప్తాం, ఇక్కడ మైనస్ x ఉంటే పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ అని చెప్తాం. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if a wave is traveling along positive y direction, then this equation can be written as E0 sin omega t minus ky. So y represents that is traveling in y direction. This negative sign represents that is traveling in positive y direction. So ఈ రెండింటిని బట్టి మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేవ్ చెప్పేస్తాం. అంటే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేటప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు, జస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే మెన్షన్ చేయడం ఇంకా. సో ఈక్వేషన్ లోనే ఉంటది మొత్తం. సో వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, పాజిటివ్ y డైరెక్షన్. అదే నెగటివ్ y అయితే E equal to E0 sin omega t plus ky. అంటే టైం పక్కన ఉన్నది ఎప్పుడు ఒమేగా అవుతుంది, x గాని y గాని పక్కన ఉన్నది ఎప్పుడు k అవుతుంది. సో టైం పక్కన ఉన్నది ఇది ఇటు రాసిన టైం పక్కన ఉన్నది ఎప్పుడు ఒమేగానే. సో ఇదే ఈక్వేషన్ ని ఒమేగా t ప్లస్ ky కూడా రాసుకోవచ్చు, ఆర్ ky ప్లస్ ఒమేగా t కూడా రాయొచ్చు. ఇలా రాసిన మీనింగ్ ఏం మారదుగా. సో పాజిటివ్ సైన్ ఉన్నప్పుడు మారుతుందా, దీనికి మీనింగ్ మారుతుందా, మారదు. సో టైం పక్కన ఉన్నది ఎప్పుడు ఒమేగా, x గాని y గాని z పక్కన ఉన్నది ఎప్పుడు k. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ along positive z direction, then equation becomes E0 sin omega t minus kz. అదే నెగటివ్ z అయితే E equal to E0 sin omega t plus kz. సో ఈక్వేషన్ నుంచే మనం డైరెక్షన్ చెప్పాలి. సో డైరెక్షన్ అనేది క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు, ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడంటే మెన్షన్ చేయడు. సో ఏ డైరెక్షన్ లో వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుందో మెన్షన్ చేయడు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఇస్తాడు, వేరే డైరెక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయమని. సో వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తాడు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని అంటారు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేసి. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్,
What is the value of omega? Omega की equation ఏంటి? Omega equal to 2 pi f or 2 pi by t. 2 pi into frequency గాని 2 pi by time period గాని. Next, what about k? K formula that is called a wave number. Wave number formula 2 pi by lambda. 2 pi by lambda. Now, what is the value of omega by k? So, దీనికి రేషియో తీసుకోండి. 2 pi f 2 pi by lambda కి రేషియో తీసుకోండి. So, f lambda. F lambda is nothing but velocity. So, f lambda is nothing but velocity. V equal to f lambda. In wave motion, V equal to velocity equal to frequency into wavelength. What is the relation between velocity, frequency and wavelength? V equal to f lambda. Next, omega by k equal to f lambda or V. Omega by k and velocity ne. Next, omega formula 2 pi f or 2 pi by t. Next, k formula 2 pi by lambda. Now, omega by k formula f lambda or V. Omega by k and velocity of the wave. Velocity of the wave also. Velocity of the particle. This is velocity of the wave. So velocity of the particle is different from velocity of the wave. Wave velocity వేరు, particle velocity వేరు. So ఇది particle velocity, ఇది wave velocity. So separation తెలుస్తుంది మనకి. So SHM లో మనం డిస్కస్ చేసే ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా particle related, particle velocity అవన్నీ. సో నెక్స్ట్ అలాగే వేవ్స్, సౌండ్ వేవ్స్ లో డిస్కస్ చేసే ఫార్ములాస్ అన్ని రిలేటెడ్ టు వేవ్. అంటే అక్కడ డెరైవ్ చేసే వెలాసిటీస్ అన్ని వేవ్ వెలాసిటీస్ అంటాం. అదే SHM లో వచ్చే వెలాసిటీస్ ఫార్ములాస్ అన్ని పార్టికల్ వెలాసిటీకి అవుతాయి. అవన్నీ పార్టికల్ కి. సో అవి సెపరేషన్ తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ లెసన్స్ లో. సో ఫస్ట్ ఇవి చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇవి రాయండి. ఈ పార్ట్ వస్తుంది. ఇది రాయకర్లేదు, ఇది గుర్తుంటుందిగా. ఒమేగా ఫార్ములా, ఒమేగా అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఆర్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. సో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాడు, యాంగులర్ వెలాసిటీ అని కూడా అంటాడు. అది ఫ్రీక్వెన్సీ యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది మనం సో యూనిట్ నుంచే ఫైనలైజ్ చేయాలి. రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇస్తే ఒమేగా, అదే హెడ్జ్ ఇస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఇచ్చినట్టు. రెండింటికి నేమ్ ఒకటే. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2 pi by t 2 pi f. Next, k and wave number. K is wave number. Wave number k equal to 2 pi by lambda. Now omega by k equal to f lambda or v. Omega by k equal to v. Next, wave velocity v equal to f lambda. V equal to f lambda. V equal to f lambda is nothing but that is wave velocity. Next one. To identify direction. This is only meant for direction only. Don't use this one for a magnitude. దీన్ని magnitude కి యూజ్ చేయొద్దు, డైరెక్షన్ కోసం చెప్తున్నాను. Now, sorry, if you take a cross product between electric and magnetic field, then that is parallel to the velocity. So velocity direction is same as cross product between electric and magnetic fields. So in an electromagnetic wave, so velocity direction identify చేయాలంటే so ఏ ఫార్ములా వాడాలి? E cross B direction is direction of velocity. Now, for example, this is a vector A. This is vector B. Now, what is the direction of A cross B? From right hand rule. So, to identify cross product between any two vectors, we need to use right hand rule. What is right hand rule? So, place your right hand along the first vector. So, place your right hand along first vector. Your finger should be pointing in the direction of the vector. Now, curl your fingers towards second vector. So, try to curl your fingers towards second vector. Then your thumb gives the direction of A cross B. Thumb direction is the A cross B direction. So that here A cross B direction is A cross B equal to out of the page. Out of the page. Now, for example, this is B, this is A. Now, what is the direction of B cross A? B cross A direction. So first vector is B. Now place your right hand along the first vector. First vector is B here now.
So that place your right hand along first vector. Now curl your fingers towards second vector. Then thumb gives the so out of the page. Marchen, vector marchen. Vector marchen. Same Nangera. Identify B cross A for this. So place your right hand along first vector. So place A. So now curl your fingers towards second vector. Then thumb gives the direction. That is into the base. Place A sound it curl so that rotate rotate is curl. So second vector curl. Then thumb gives the direction of B cross A, that is into the base. So in the A cross B, A lesson lo ochna basic direction identification ide. A lesson line మొత్తం physics లో మొత్తం ఇలాగే ఉంటుంది. A cross B ఎక్కడ వచ్చింది? Cross product వచ్చిందంటే direction ఇలాగే చేయాలి. So for example, this is E, this is B. Now what is the direction of E cross B? Out of the base. E cross B is out of the base. So place your right hand along first vector. Now curl your fingers towards second vector. Then your thumb gives the direction of E cross B. That is out of the base. So E cross B direction ఎలా ఉంటదో velocity direction కూడా అలాగే ఉంటుంది. This is meant for directions only. So E cross B direction is parallel to the velocity direction. E cross B direction ఎలా ఉంటది? That is parallel to the velocity direction. అంటే velocity of the electromagnetic wave ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? E cross B direction ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. E cross B direction ఏ so velocity direction కూడా. So direction of velocity is parallel to E cross B. E cross B కి parallel గా ఉంటుంది. So this is only meant for direction only. Now magnitudes ఎలా రిలేట్ అవుతాయి? So magnitude, that is C equal to E by B. Magnitude of electric field, magnetic field and speed related as C equal to E by B or B equal to E by B. So velocity equal to or speed equal to electric field by magnetic field. This is magnitude. So direction ga ide idi use cheyandi. So idi physical ga aithe wrong, just parallel ani cheppalante. So V is parallel to E cross B. E cross B and velocity of the EM wave ela untayi parallel ga untayi. So equal అని ఎందుకు చెప్పానంటే parallel గా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్పుకున్నాం అంతే. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మెయిన్. సో వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ లేదు డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ కానీ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక రెండు ఇస్తాడు, మూడోది అడుగుతాడు. ఏదో ఒకటి రెండు ఇచ్చి మిగిలిన మూడోది ఐడెంటిఫై చేయాలి. వెలాసిటీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ మూడిట్లో రెండు డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి, మూడో డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో అదే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ క్వశ్చన్ ఇందులో. సో తర్వాత మ్యాగ్నెట్యూడ్స్. సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఇచ్చినా మిగిలిన రెండు ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఎందుకని ఇది కాన్స్టెంటేగా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఇస్తే మిగిలింది క్యాల్కులేట్ చేసేయచ్చు. సో సి వాల్యూ ఎంత? 3 × 10⁸. 3 × 10⁸. సో ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. సో ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఇస్తే చాలు, రెండోది ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. సో మ్యాగ్నెట్యూడ్ కి ఇది, డైరెక్షన్ కి. నెక్స్ట్ సో ఇది రైట్ ఫస్ట్ రైట్. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ C ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వస్తుంది. చందోర్గా రాశారు, ఇది రాశారు. నెక్స్ట్ ఇది రాయండి. స్పీడ్ ఆఫ్ EM వేవ్, స్పీడ్ ఆఫ్ EM వేవ్ C ఈక్వల్ టు E by B or 1/μ0 √μ0 into ε0. Speed of electromagnetic wave formula E by B, E by B and C equal to E by B. C value is fixed na 3 × 10⁸. Next, speed of the EM wave in a particular medium given by the equation C medium. So C medium equal to 1/√μ and epsilon. So mu epsilon ఎలా రాయొచ్చు? 1/√μ can be written as μ0 into μr, epsilon naught into epsilon r. μ0 into μr,
epsilon naught into epsilon r. So mu naught into epsilon naught and indi. That is C. So that we can write this one as C by square root mu r epsilon r. This is the C medium. So speed of wave. This equation explain chesarante. Equation as it is graph. So C medium equal to C by under root epsilon r mu r. Next, what is the ratio between these two? ఈ రెండింటికి రేషియో ఎంత అవుతుంది? C కి C medium కి. The ratio is nothing but a refractive index. ఆ రెండింటికి రేషియో ఏమంటాం? Refractive index of that medium. Refractive index of the medium equal to C by C medium. C by C medium, that equal to root epsilon r into mu r. So velocity v bar is parallel to so E bar cross B bar. Write down like this. So velocity of EM wave is parallel to E bar cross B bar, or speed of EM wave is parallel to E bar cross B bar. And the speed of the wave అన్నాడు అనుకోండి, మనం ఏ ఐడెంటిఫై చేయాలి? E bar cross B bar రాస్తే సరే. Write it as a note. Speed of EM wave V bar is parallel to E bar cross B bar. So for example, electric field is directed along positive x-axis, magnetic field is directed along positive y-axis. Then what is the direction of EM wave? So electric field is directed along positive x-axis. Magnetic field is directed along positive y-axis. Now what is the direction of EM wave? Positive z-axis. Positive z. ఎలా చెప్తున్నా? So V bar is parallel to so E cross B, E bar cross B bar. Now according to right hand rule, that is along, thumb is along positive z-axis. Now fine. So electric field is directed along minus x-axis, negative x-axis, and magnetic field is directed along positive y-axis. Now what is the direction of velocity? So place your right hand along the first vector. Curl your fingers towards second vector. Then thumb is into the phase. Into the phase means which axis is that one? Negative z-axis. So that is somewhat difficult, no? Is it correct or not? Somewhat difficult. V bar equal to E bar cross B bar here also. Now, so what is the easy method for this? Easy method. Any easy method is there? Yes, it is there. So just include ijk. If it is positive along, it is along positive x-axis I. So positive y-axis plus j, positive z-axis plus k. So positive x-axis దేంతో డినోట్ చేస్తాం? వెక్టార్స్ లో మనం I తో డినోట్ చేస్తాం. పాజిటివ్ y ని j, పాజిటివ్ z ని k తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఈ ఫార్ములాలో చూడండి. సో x-axis లో ఉంది కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే I. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? j. I క్రాస్ j అంటే ప్లస్ కే వచ్చిందా మైనస్ కే వచ్చిందా? ప్లస్ కే వచ్చింది కాబట్టి పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అని చెప్పేస్తాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ ఐ క్రాస్ జే, మైనస్ ఐ క్రాస్ జే మైనస్ కే. సో సింపుల్ ఇది. సో ఇది చాలా సింపుల్, ఎక్కువ ఆలోచించకర్లా. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ కూడా రాదు. సో ఐజేకే ఇన్క్లూడ్ చేస్తే ఎర్రర్ రాదు. సో ఎర్రర్ లేకుండా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదే మనం రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది నెగిటివ్ సైన్ ఇచ్చినప్పుడు. పాజిటివ్ సైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఎజ్యూమ్ చేసేసుకుంటాం. రెండు నెగిటివ్లు ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? రెండు నెగిటివ్లు ఇచ్చాడు, సో అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువైపోతుంది రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అయితే. సో పాజిటివ్ కే చెప్పలేము. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రై దిస్ వన్ యూజింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. సో magnetic field is along the negative x-axis and
electric field is along negative y axis or negative z axis. Electric field is along negative z axis and magnetic field is along negative x axis. Now what is the direction of electromagnetic wave? Identify. You only. What is the final direction? X axis. Very good. Here x and y is there. X and z is there. No? So x and z is there. Then you will get a y axis only. So is it positive y or negative y? So here already x and z is there. So that you will get y axis. Positive or negative? So how you are saying? So it is better to use this one. Use this one. So electric field direction is negative z. So minus k cross. Magnetic field direction negative x. So minus j, minus I. So minus into minus plus k cross I. K cross I plus j plus j plus j. K cross I is nothing but plus j. So IJK use is the best. IJK notation best. So V equal to E cross B lo IJK notation use chesi solve cheyandi. Idi magnitude ki use cheyakudadu, only for direction. So V equal to E cross B anedi direction ki okkadanike. So idi physical ga wrong, only shortcut kosam manam cheptunnam. Is this clear? So this is not valid. So why? Velocity equal to E by B is the formula. E by B, not E into B. E into B. This is only for direction only. Use this equation only for direction. Next, so I cross J ఎలా ఉంటది? IJK లో cross product idea ఉందా లేదా? సో IJK ఆర్డర్ లో రాసుకోవాలి. సో ఆర్డర్ లో అంటే ఇట్ నుంచి ఫోర్ వాల్ అవుతున్నాం. I cross J రాసాం అనుకోండి. I cross J ఆర్డర్ లో ఉన్నది ఏంటి? నెక్స్ట్ K కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ J cross K I. నెక్స్ట్ K cross I. నెక్స్ట్ ఇవి రివర్స్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ సైన్ రాయాలి. J cross I minus K. నెక్స్ట్ K cross J minus I. నెక్స్ట్ I cross K minus J. I cross K minus J. So J cross I minus K, K cross J minus I cross J, I cross K minus J. So ఇవి గుర్తుంచుకోండి, ఇవి రివర్స్ చేస్తే నెగిటివ్ సైన్ రాయాలి. సో ఆర్డర్ IJK రాసుకోండి, దాని నుంచి ఫైనలైజ్ చేయండి. సో I cross J ఉంటే K, J cross K ఉంటే I, K cross I ఉంటే J. సో అగైన్ మళ్ళీ I cross J అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ గుర్తుంటుందా ఇది? సో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అవి అలా ఆర్డర్ లో రాసుకుని రాయండి అవసరం అయితే. సో ఇంకొక సెకండ్ లేట్ అవుతుంది అంతే. సో ఈజీ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా సో చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. సో ఎర్రర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉండకూడదు అసలు. 100% ఎర్రర్ ఫ్రీ చేయాల్సిందే. సో అప్పుడే మార్క్స్ 4 మార్క్స్ వస్తాయి, లేదంటే 5 మార్క్స్ లాస్ అయిపోతాయి. సో ఈజీ క్వశ్చన్ కి సో ఎక్కువ లాస్ అవుతారు. సో క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటేనే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అదే క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ గా ఉందనుకోండి, ఫిజిక్స్ లో టచ్ చేస్తారా? టచ్ చేయండి. అసలు ఫిజిక్స్ లో క్వశ్చన్ లెంతీగా ఉంది, అసలు టచ్ చేయరుగా. సో క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటేనే ఆన్సర్ పెడతారు, అవునా కదా? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్షన్ చెప్పండి నాకు. డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ y యాక్సిస్ లో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ z యాక్సిస్ లో ఉంది. డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఎలా ఉంది? పాజిటివ్ x యాక్సిస్ లో డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. సో క్వశ్చన్స్ రాయొద్దు, సాల్వ్ చేయండి. సో ఇది కూడా ప్రింట్ ఇస్తాను. సో రఫ్ పేపర్ తీసుకుని ఆన్సర్ చెప్పండి. So in electromagnetic wave in vacuum has electric and magnetic fields are E and B, which are always perpendicular to each other. Now the direction of propagation is direction of polarization. Direction of polarization is along x and that of wave propagation is k. Now which relation is valid? So direction of wave ఎలా ఉంది? Direction of wave propagation is k. Direction of wave is k. Next, polarization. Direction of polarization is x. So direction of polarization means that is the direction of electric field. So that is the direction of electric field. Direction of electric field anna direction of polarization anna ఒకటే. So direction of electric field ఎలా ఉంది? X axis లో ఉంది.
Next, direction of propagation of the wave. K lo undi ante z axis lo undi. Now what is the direction of magnetic field? Direction of magnetic field. Second option, inka any other? Third option, inka any other? Any other? Now, so electrical and magnetic field మధ్యలో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ దేనికి parallel గా ఉంటది? So is parallel to velocity vector. So velocity vector ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? K డైరెక్షన్ లో ఉంది. So that E cross B అనే దేని parallel గా ఉంటది? K కి parallel గా ఉంటది. So B and C లో K కి parallel గా E cross B ఉంది. ఇది B cross E K కి parallel అన్నాడు. ఇక్కడ B cross E K కి parallel అన్నాడు. So ఆప్షన్ 1 ఆప్షన్ 4 ఎలిమినేట్ చేసేది. నెక్స్ట్, సో ఆప్షన్ 2 అండ్ 3 లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, సో ఎక్స్ అంటే దేనికి డైరెక్షన్ అంటున్నాం మనం? పోలరైజేషన్ అన్నాడు. డైరెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని మెన్షన్ చేయాలి. పోలరైజేషన్ అన్నాడు. పోలరైజేషన్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ సేమే. సో ఎక్స్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు. సో ఎక్స్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. X is parallel to electric field. So second option correct. అర్థమైందా లేదా? సో E cross B దేని ప్యారలల్ గా ఉంటది? వెలాసిటీకి ప్యారలల్ గా ఉంటది. సో ఆప్షన్ బి గాని ఆప్షన్ సి గాని వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా చెక్ చేయండి. ఇంకొక పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? సో X is parallel to E, X is parallel to B. డైరెక్షన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి రిలేటెడ్ కాబట్టి E is parallel to X అనుకుంటున్నాం. సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. Next, so try this one. The electric and magnetic field associated with EM wave propagating along z-axis can be represented by. So propagating along z-axis. Z-axis లో wave అనేది మూవ్ అవుతుంది. So electric magnetic fields ఎలా ఉండాలి? Electric field ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి? Magnetic field ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి? సో పాసిబిలిటీస్ చెప్పండి. సో E cross B ఎలా ఉండాలి? సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు, పాజిటివ్ జెడ్ అని, అంటే K, పాజిటివ్ K రావాలి. సో ప్లస్ K రావాలి. సో ప్లస్ K రావాలంటే I cross J కానీ లేదంటే మైనస్ I cross మైనస్ J. ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? I cross J అయినా K వస్తుంది, మైనస్ I cross మైనస్ J అయినా K వస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో X యాక్సిస్ లో ఉండాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ Y యాక్సిస్ లో ఉండాలి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ X యాక్సిస్ లో ఉండి I తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ J తో రిప్రజెంట్ చేసింది ఇది ఒకటి. సో మైనస్ I మైనస్ J ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. సో ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఆప్షన్ ఏ. ఇది అర్థమైందా లేదా? వాల్యూస్ వదిలేసేయండి, డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా? సేమ్ అదే క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఆప్షనే కదా, సేమ్ క్వశ్చనే ఇలా అడిగాం. సేమ్ క్వశ్చన్, ఆప్షన్స్ మారినాయి అంతే, క్వశ్చన్ మారలే. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ X యాక్సిస్ ఉండాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ Y యాక్సిస్ ఉంటేనే సో వేవ్ అనేది ఎలా వస్తుంది? Z యాక్సిస్ లో వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. హియర్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ కరెక్ట్. సేమ్ అదే క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇలా కూడా. Next one, here is the plane electromagnetic wave travels in a free space along the X direction. Direction of the wave is along X axis. So if a value of B is 1.2 into 10 power minus 8 K, K represents direction of the magnetic field. Direction of magnetic field represented by K. K means that is along positive Z axis. Now value of E, we need to identify value of E. So both magnitude and direction we need to identify. Magnitude identify చేయాలి, direction కూడా identify చేయాలి. So magnitude formula C equal to E by B na. What is the relation for magnitude, sir? So C equal to E by B. What we need to identify? E. E equal to B into C. B value 1.2 into 10 power minus 8. C value 3 into 10 power 8. So 1.2 into 3. 3.6. Now this is magnitude.
So 3.6 magnitude, two options are there. Magnitude two options ఉన్నాయి అంటే డైరెక్షన్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ is same as E cross B direction. E cross B direction. So electric field direction, velocity direction is x-axis. So I equal to, so we don't know this electric field. Next magnetic field direction K. So ఇక్కడ ప్లస్ J రాస్తే ఇక్కడ I వస్తుందా, మైనస్ J రాస్తే I వస్తుందా, ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో J cross K అంటే I వస్తుంది, మైనస్ J cross K అంటే మైనస్ I అవుతుంది. సో దట్ ప్లస్ J రాస్తే సరే. అంటే ఇలా ఒక రైన్ రాసుకుంటే మీకు అక్కడ ప్లస్ J రాయాలా మైనస్ J రాయాలి, ఎందుకని ఐకే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఇంకా లేనిదేంటి జేనే లేదు. సో జేనా ప్లస్ జేనా మైనస్ జేనా రాస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఐ క్రాస్ ఐ రాదు, ఇంకా ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒకటి వై యాక్సిస్ అంటే ఇంకోటి జెడ్ యాక్సిస్ ఉండాల్సిందే. సో దట్ సో వి నీడ్ టు రైట్ either ప్లస్ జే ఆర్ మైనస్ జే. అర్థమైందా? సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 3.6 J. Fourth one is correct. What is the basic formula? C equal to E by B. Substitute the values. C is 3 into 10 power 8. E value 9.3 by B. Now B can be written as 9.3 by 3 into 10 power 8. So that equal to 3.1 into 10 power minus 8 Tesla. Next, so try to identify the answer for this. Ratio of magnitude of magnetic field to amplitude of electric field for electromagnetic wave propagating in a vacuum. So speed of light, reciprocal of speed of light. So he is saying that so magnetic field to the electric field, magnetic field by electric field is equal to 1 by C. That means the reciprocal of speed of light. Second option correct. V by E. He is asking about V by E. V by E is nothing but 1 by C. So 1 by C is nothing but a reciprocal of speed of light. Next, electromagnetic wave do not transport energy, charge, momentum, information. Which one is correct? So information, we are getting signals due to electromagnetic waves only. So electromagnetic valle signals vastunayi. Next, cell phone signals and EM waves kada. Next, energy, momentum. So it will transport both energy and momentum. So information కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు, ఛార్జింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. సో అది పాజిటివ్ వేవ్ నెగిటివ్ వేవ్ అని చెప్తాం మనం, ఎం వేవ్ అంటే అంతే. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వేవ్ అని చెప్తాం లేదు. సో ఛార్జ్ ఇట్ వోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ ఛార్జ్. నెక్స్ట్, ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్? ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కావాలి. Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the right. So they are wrong statement. Parallel undo, perpendicular undo. Electric magnetic fields perpendicular undo. Now what about the point A? Point A of subject change. Both electric magnetic field vectors attain the maximum and minima at the same place at same time. So to the rendu maximum minimum ఒకేసారి ఒక దానికి మాక్సిమం, ఒకేసారి ఒక దానికి మినిమం ఉంటుందా? సేమ్ టైంలో ఉంటుందా? ఉండదా? ఉండొచ్చు. ఒకేసారి మాక్సిమం ఒకేసారి మినిమం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఒకటి మాక్సిమం అయితే ఒకటి మినిమం అవుతుంది. టోటల్ ఎనర్జీ షేర్ చేసుకుంటాయి.
స్టేట్ చేసుకుంటావు దాని మాక్సిమం ఉందనుకో ఇంకో దానికి మినిమం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సో ఆప్షన్ సి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ సో హియర్ in a plain electromagnetic wave propagating in a space an electric field amplitude is 9 into 10 power 3 then amplitude of the magnetic field. So electric field value ichchadu E value ichchadu B value calculate cheyali. So C equal to E by B or B equal to E by C. So E value 9 into 10 power 3, C value 3 into 10 power 8, that equal to 3 into 10 power minus 5. 3 into 10 power minus 5. Next. So which are the following options? One can use it to produce a propagating electromagnetic wave. So accelerating charge. So accelerating charge will produce EM waves. Next, in an electromagnetic wave, power is transmitted along the magnetic field, along the electric field. Power is equally transmitted along electric magnetic fields. Power is transmitted in the direction perpendicular to the both the fields. Power is nothing but energy only. So equally transmitted. So along the electric and magnetic fields. Inka any other possibility? So energy transmit అవుతుంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ లోనే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అయినా పవర్ అయినా సో ఇటు ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ లోనే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. పవర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద both the fields. రెండు fields కి పర్పెండిక్యులర్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే వేవ్ మోషన్ వేవ్ డైరెక్షన్ ఏదో ఉంటుందో అదే పవర్ డైరెక్షన్ కూడా. డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో వేవ్ క్యారీ చేస్తుంది కదా ఎనర్జీని క్యారీ చేస్తుంది కదా. సో వేవ్ డైరెక్షన్ ఎనర్జీ డైరెక్షన్ ఆర్ పవర్ డైరెక్షన్ కూడా. Next, if c is the speed of the electromagnetic wave in a vacuum, its speed in a medium of dielectric constant k and the relative permeability mu r. So v is nothing but a speed in a medium. C in medium formula c by square root mu r epsilon r. So c by mu r as it is ఇచ్చాడు. సో ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఏమంటున్నాడు కే అని. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ సి. సో బేసిక్ ఫార్ములానే జస్ట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ బదులు కే ఇచ్చాడు అంతే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. ఎనీ అదర్? So electromagnetic wave passes from vacuum to dielectric. So that means which one is constant? So frequency is constant. So what is the value of what is the formula for frequency? V equal to f lambda. Na? So frequency f equal to v by lambda. So frequency is constant means v1 by lambda 1 equal to v2 by lambda 2. Now what he is asking? So relation between wavelengths, na? So lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 by lambda 1 equal to how much? V2 by V1. V2 second medium. Permittivity is how much? Dielectric constant or permittivity 4. So what is the velocity in second medium? So V1 by V2. This is nothing but C. This is a C medium. C medium by C value is how much? C medium by C. So 1 by square root. So epsilon r mu r. Can I write like this? So epsilon r is given as 4. Root 4.
1/2. So wavelength is half of the final wavelength is half of the initial wavelength. Lambda 2 equal to 1/2 of lambda 1. So wavelength is halved, frequency remains unchanged. So frequency remains unchanged ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండే ఉన్నాయి. So first option. So wavelength ఏమైంది? హాఫ్ అయింది, frequency constant. Next, try to solve this one. The quantity that is independent of wavelength is wavelength మీద independent గా ఉన్న quantity. Omega 2 by f. F is nothing but v by lambda. K omega చూద్దాం. K omega, K అంటే 2 pi by lambda గా, 2 pi lambda. Omega అంటే 2 pi f. అంటే వేవ్ లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అయిందిగా. నెక్స్ట్, సో K square omega. సో 4 pi square by lambda square into 2 pi f. Next, omega 2 pi f. 2 pi f means 2 pi into f equal to v by lambda. V by lambda. So K by omega. K by omega formula 1 by v కదా. సో వెలాసిటీ చూడండి, వెలాసిటీ అనేది ఒక పర్టికులర్ మీడియం లో ఉంటే, వేవ్ లెంగ్త్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. మీడియం మారితే అప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. సో పర్టికులర్ మీడియం లో వెలాసిటీ ఏంటి? కాన్స్టెంట్. వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మీడియం. సో వాక్యూమ్ లో అయినా ఏదైనా వేరే మీడియం లో అయినా వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది? కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఆ మీడియం లో ఉన్నంతసేపు. సో దట్ 1 by v వచ్చింది. K by omega ఫార్ములా ఏంటి? ఒమేగా బై K ఫార్ములా ఏంటి? v. సో K by omega is 1 by v. 1 by v is independent of wavelength or frequency. వేవ్లెంత్ మీద కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వదు. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే వేవ్లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకని? సో ఒక మీడియం లో వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితే సో ఎఫ్ లాంబ్డా రీఅరేంజ్ అవుతాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే వేవ్లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఈ రెండు మారుతాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ అయితే వెలాసిటీ లాంబ్డా మారుతాయి. అర్థమైందా? లాజిక్ అర్థమైందా? సింపుల్ లాజిక్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ వేవ్ లెంత్? K by omega or omega by K. Omega by K ఇచ్చినా అది కూడా ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. ఒక మీడియం ఉంటే, మీడియం మారిందంటే మారిపోతుంది. నెక్స్ట్, the magnetic field in a traveling wave, electromagnetic wave has a peak value 20 nanotesla. So magnetic field B0 equal to 20 nanotesla. Nano is nothing but 10 power minus 9 tesla. Now value of electric field strength. So what is the relation between magnetic field and electric field? So E by B, C equal to E by B. Now E equal to B into C. B value 20 into 10 power minus 9. 3 into 10 power 8. That equal to 6. Second half. Next. So try this one. So ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఏంటి? సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది చెప్పండి ఫస్ట్.
సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎక్స్ వై జెడ్. ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పండి. ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పాలి. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా రావాలి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వెలాసిటీ ఎలా ఉంది? కే జెడ్ ఉంది చూడండి, కే పక్కన జెడ్ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ కే. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జే ప్లస్ జే మైనస్ జే. సో వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు e క్రాస్ b, v is parallel to e cross b, velocity direction k. So electric field direction we need to identify. So electric field direction is I, magnetic field direction we need to identify. So I cross j రాస్తే k వస్తుందా, మైనస్ j రాస్తే k వస్తుందా? j. I cross j ఈక్వల్ టు k. సో డైరెక్షన్ వచ్చేసి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. The value of wave vector k, k value ga k formula 2 pi by lambda. Inga v equal to omega by k, so v equal to omega by k. So velocity of light is c, omega value is this one. Endukani time pakkana unnadi eppudu omega ne. So omega 6 into 10 power 8. So k value we need to identify. C value 3 into 10 power 8. So k equal to 2. K equal to 2. So v equal to omega by k ane formula. So adi strike out కష్టం అవుతుంది. సో జనరల్ గా ఏంటి EMS డీల్ చేస్తున్నప్పుడు v equal to omega by k అనేది రాదు. వేవ్స్ లో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే వస్తుంది. పార్టికల్స్ అంటే SHL. నెక్స్ట్ సో ట్రై దిస్ వన్ డియర్ జేఈ. సో క్వశ్చన్ అన్ని ఉంటుంది, ఆన్సర్ కలిపి. వేవ్ డైరెక్షన్ ఏంటి, పార్టికల్ వేవ్ డైరెక్షన్ ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, వెలాసిటీ డైరెక్షన్, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి చెప్పండి. నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అందరిది అదే ఆన్సరా, ఏమైనా తేడా? అందరూ అదే ఆన్సరా? ఇంకా ఎనీ చేంజ్? ఇక్కడ ఏముంది? అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే కదా, దీనికి ఈక్వల్ అయింది ఐ అనేది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఐ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడున్న దాన్ని బట్టి ఏం చెప్తాం మనం? వేవ్ డైరెక్షన్ చెప్తాం, అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ప్లస్ వై ఉంది. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏం చెప్పాలి మనం? మైనస్ జే అని రాయాలి. సో పాజిటివ్ వై ఉందంటే ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు? నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ లో ఉంటే మైనస్ జే రాస్తాం, అవునా కదా? నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ E cross B. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ మైనస్ జే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ I. ఇక్కడ కే రాస్తే కే క్రాస్ ఐ అయితే జే అవుతుందా, లేదంటే మైనస్ కే రాయాలా? సో మైనస్ కే రాస్తేనే మైనస్ జే వస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి? మైనస్ కే లో ఉండాలి. మైనస్ కే లో ఉన్న ఆప్షన్ చూడండి, బిడి. మైనస్ కే లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటి గురించి వరి అవ్వద్దు, సైన్ ఫంక్షన్ గురించి వరి అవ్వద్దు. ఇక్కడ ఏది ఉందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి సేమే ఉండాలి, అన్నిటికీ అదే ఉంటుంది. చూడండి ఈ ఫంక్షన్ మనం ఏం సాల్వ్ చేయం, ఈ పార్ట్ ని మనం ఏం సాల్వ్ చేయం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే ఉంటది. సైన్ ఆఫ్ ఇదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే రాసేస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఎంత ఉందో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి అంతే ఉంటది. చూడండి ఏ ఆప్షన్ లోనే మారిందా, అంతే ఉండాలి. సో దాని గురించి వరి అవ్వద్దు. మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిందేంటి, ఇది
ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఈ నాట్ కానీ బి నాట్ కానీ సో సి ఈక్వల్ టు ఈ బై బి కదా సో ఈ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది బి ఇంటూ సి బి వాల్యూ ఎంత బి నాట్ 3 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 8 సి వాల్యూ 3 ఇంటూ 10 పవర్ 8 సో దిస్ ఈక్వల్ టు 9 అంటే 9 ఉన్న ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి 9 ఉన్నది ఏముంది సో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది ఏంటి ఇది ఒకటి ఈ డైరెక్షన్ ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసాం రెండే ఐడెంటిఫై చేసాం అంతే కదా మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసాం అంతే సేమ్ ఇంత ముందు ఏ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాం దీనికి అదే కానీ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేస్తాం సో అక్కడ సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇచ్చుకున్నా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఏది ఉంటుందో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా అదే ఉంటుంది అక్కడేం మారదు సో ఈ క్వశ్చన్ చూసి భయపడక్కర్లా అవునా కదా సో క్వశ్చన్ చూడగానే భయపడతారు క్వశ్చన్ చూసి భయపడక్కర్లేదు సో ప్రీవియస్ జేఈ సమ్జీ సో 2020లోనే జేఈ సమ్జీ సో అంటే ఇంత మించి డిఫికల్ట్ అయితే అడగడు క్వశ్చన్స్ అయితే డిఫికల్ట్ ఉండవు సేమ్ అనేది నెక్స్ట్ సిమిలర్ మోడల్ సాల్వ్ చేయండి ఇది కూడా లెంత్ ఏం కాదు సో మళ్ళీ ఆ రెండే చేస్తాం సో డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్ అవి ఫైనలైజ్ చేద్దాం బట్ ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి సో వెలాసిటీ x వెరీ గుడ్ రాంగ్ ఆన్సర్ మైనస్ x డైరెక్షన్ అంటే ప్లస్ x కదా ఉంది అక్కడ మైనస్ x అంటే మైనస్ i నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ k అని ఉంది చూడండి సో z యాక్సిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ k ప్లస్ k సో v ఈక్వల్ టు e క్రాస్ b డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం ఫస్ట్ సో v అంటే మైనస్ i రావాలి సో ఈ వాల్యూ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత k సో ఇక్కడ ప్లస్ జే రాస్తే మైనస్ ఐ వస్తుందా మైనస్ జే రాస్తే మైనస్ ఐ వస్తుంది మైనస్ జే రాస్తేనే ఇక్కడ మైనస్ ఐ వస్తుంది సో మైనస్ జే సో మైనస్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి సో అదొకటే మార్చాడు అన్ని 36 లే ఉన్నాయి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నిటికీ ఒకటే ఉంది ఈక్వేషన్ అన్నిటికీ ఒకటే ఉంది ఓన్లీ సో వెక్టార్ నోటేషన్ మార్చాడు సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయగల డైరెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది సో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్ లో డిఫికల్టీ ఉండదు సెప్టెంబర్ 6 ఇది ప్రీవియస్ డే సెప్టెంబర్ 3 అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చారు మళ్ళీ సేమ్ అంటే ఈఎంవిఎస్ కంపల్సరీ సో జేఈలో అన్ని చాప్టర్స్ ఎవడగా ఉన్నాయి 25 క్వశ్చన్స్ లేదు 30 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఆ 30 క్వశ్చన్స్ కి ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి దగ్గర 40 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే కొన్ని చాప్టర్స్ వదిలేస్తేనే ఇవ్వాలి జేఈ సో నీట్ లాగా ప్రతి చాప్టర్ లో ప్రతి క్వశ్చన్ రాదు నీట్ అనుకోండి ప్రతి చాప్టర్ నుంచి మినిమం క్వశ్చన్ వస్తుంది జేఈ అలా రాదు కొన్ని చాప్టర్ వదిలేయాల్సిందే అని వదిలేసేటప్పుడు కూడా ఇది తక్కువ సార్లు వదిలేస్తారు ఈఎంవిఎస్ అనేది తక్కువ సార్లు ఎక్కువ సార్లు ఇస్తాడు ఎక్కువ ఇస్తాడు సో అందుకని ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకునే లెసన్లో ఇది ఒకటి నీట్కైనా జేఈకే నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకేం టాపిక్స్ ఉంటాయి